Yakwaso ama makwa ababiom. E de ba Dicta's Kitchen. Ena ye bread day. Ai. Enti ye to aso no. We ye oatmeal bread. Ye the oats ena ye de ye bread. On a more healthier side. Ye didi nyina na ye pre apomuden. Obu owa opeso di bread ba on pay some ope bibi fufo. Inti ye the oats eba be ye bread. Very simple, delicious. I bread will come a won chakra. Se see ana we you nsa efi hom. Hwam de. Inti we ye oats. Ayayam. Ye susu 4 cups of oats and I blended. Inti se see ano ye de ye cinnamon powder. We ye cinnamon powder. Ye de begum. We ye baking soda. Ye de baking soda so ebegum. And we say ye baking powder. Ye de baking powder ebeka hom. And we say vanilla powder. Aye. With me friend vanilla sugar. O de gumu a kama. Na fe ye de yenchene so aka ho. Nti se si a ye beka ni nyina afra. Enyema ye de gumu cinnamon powder 1 tablespoon. Baking powder 1 tablespoon. Baking soda 1/2 tablespoon. And I vanilla sugar and also ye fa 1 tablespoon. And enchene salt and also ye 1/2 tablespoon. Inti ye de ni nyina egum ya ka fry. Ye de besi nchen na ya ko ye wet ingredients ne so. Ye de kwadu ebeka ho. Inti ye ncha ho kra no. Ye be yi kwadu no e de egu ye bowl yi mu. Baby aye do no ye be mashe ye banana no kakra. Baby aye do no ye de kosua beka ho ti ye be boy ye kosua no. Ye de ye milk begum. Into we ye in paper milk. Which made the evaporated milk eso eye. Coconut oil 1 cup. Ye de beka ho. Ye de vanilla extract. Ye de no so beka ho. Eno ye 1 tablespoon. Ye de sweet na beka ho. Enti we honey. Ye de honey beka ho. Utimi de any sweet na bia wo pe aka ho. Ye beka ni nyina afra. Baby aye do no. Ye de wet ingredients no ye de fra ye dry one no. Tebusia for ya fry an oatmeal bread no ewie. Ye de dry fruits ebekum. We ye raisins. Opa ube ye fim. We de gumu so a eye kama. Nti make afra. We won cha ho kra. Ye wie. Bedru no. Ya fani nyina ewie. Ya betete egu ye loaf pans ni mu. Tebusia for me loaf pan ma greasy mu nyina. Ai me de madwene greasy mu nyina se na ebe ya. Uyi a womre.
Ye oat bread no. Yahwehwe ni nyina awie. Ye de beko oven mu. Ye oat bread na ye kamen. Aya ye bidi. Eye kama wani beche ho. Aha ye Dicta's Kitchen. Aduane pafie. Dicta's Kitchen, home of good food.